Yo soy Leslie Foster de Common Ground International y bienvenidos al grupo de Maestro Miércoles or Spanish for Educators. So glad you're here today. Hoy vamos a hablar de los verbos regulares en el presente. Verbos son necesarios para ustedes, para comunicarse con los estudiantes y padres y todo. Entonces, verbos regulares en el presente. ¿Ok? Es lo que vamos a estar estudiando. Si están aquí prestando atención, if you're logging in Facebook Live, be sure and let me know so I can say hi and give a like or something so I know that you're there joining us today. Excelente. Okay, el objetivo de esta lección, teachers will learn how to conjugate regular tense verbs, okay, in the present tense. Understand that there's a conjugation pattern, just like mathematical patterns and musical patterns. Hay un patrón. Entonces van a memorizar el patrón. Form complete sentences in the present tense, and you're going to be able to start using them right away in las clases. Y start communicating with correct present tense verb conjugation. So este es el objetivo de esta lección. Let's jump right in. Okay? Primero, unos ejemplos. If you're thinking, oh my goodness, what are we talking about? I have no grammar basis. Okay, I'll give you unos ejemplos. Ellos estudian matemáticas en grupos. Ellos estudian matemáticas en grupos. So they're studying, estudiar, es el verbo estudiar. Okay, estudiar matemáticas en grupos. Okay, muy bien. Otro ejemplo, tú necesitas trabajar en grupo. Okay, so you need to work in a group. Necesitas es un verbo, necesitas. Trabajar es otro verbo y vamos a hablar de esta situación en unos minutos. Yo leo por 30 minutos cada noche. So I read for 30 minutes a night. You most likely are either telling your students or they're telling you this en la clase. Nosotros escribimos un cuento, a story. Escribimos. So escribir es el verbo y leer, to read, es el verbo. And these are examples of verbos conjugados, conjugated verbos. Ellas mejoran su comprensión. They improve their comprehension. Ellas mejoran su comprensión. Okay, primero, un repaso. Los pronombres. Es necesario que ustedes sepan los pronombres de sujeto. You have to know subject pronouns in order to conjugate verbs because you want to know how to conjugate it to whom you're talking to. Okay, so yo, I, tú, you, informal or familiar. So this is the you, the two that you're going to be using with your students when you're talking to them in clase. Él, ella, usted, he, she, and then the usted is you, formal. That's the you that you're going to address padres or tutores, guardians of your students. Nosotros, nosotras. Okay, and then in España solamente usan vosotros y vosotras, but you need to know that it exists, and you might have a student here or there from España or una familia. Ellos, ellas, ustedes. So ustedes is how to address a group of someone, a plural you that you are addressing. Excelente. So you should know those, and let's jump right in. Verbos regulares. So tenemos verbos en el campo grande de los verbos. When we're talking about present tense verbs in the general area, you can think of 4 different classifications. Okay, we have verbos regulares, lo que estamos aprendiendo en esta lección. That's what we're learning right here. Unos ejemplos: hablar, escribir, estudiar. Okay. Then we have verbos irregulares. That's for another lección, another lesson, okay? And then we have unos ejemplos de verbos irregulares. Ir, hacer, tener. Verbos que cambia de raíz, stem changing verbs, okay? Y unos ejemplos: poder, dormir, resolver. You've probably heard yo puedo hacerlo. There's a little change in there. That's otra lección.
Okay, y verbos reflexivos, por ejemplo, ones that you use in class probably louder. Siéntense, levántense, siéntense, sit up, or sit down, stand up. Despertarse is to wake up. So those are reflexive verbs. Otra lección. Okay, hoy vamos a enfocarnos en verbos regulares, and I'm going to give you the pattern in order to memorize those verbos regulares. So, you have, when we talk about all verbs, it doesn't matter if it's present tense, past tense, future, you have three types of verbs. Verbos que terminan, end in AR, ER, and IR. So we've seen some of these ejemplos already. Hablar, estudiar, leer, comer, escribir, compartir. Okay, unos ejemplos aquí, when we talk about comportamiento, right, behavior. So we have portar, and then an AR, portarse. Okay, it's a reflexive verb. Llegar a tiempo. Portarse means to behave. Llegar a tiempo is to arrive on time. Levantar la mano, to raise your hand. Levantar is an AR verb. Participar is an AR verb. Respetar is an AR verb. So you get the idea. That's how they end when they are unconjugated. Okay, and we're going to look at that. ER verbs, leer, comer, and then IR verbs, escribir, compartir, vivir. Unos ejemplos. Okay, ¿qué es un infinitivo? So what we just saw, this list right here, y muchos más. Hay muchos verbos, pero portarse, llegar, levantar, these are the verbs unconjugated in the infinitivo, in the infinitive. And so that is before they are assigned a subject pronoun. You can think of it like that. So, but en unos ejemplos, muchas veces, a lot of times, you use the verbo plus the infinitivo to express something that is happening. And so we saw an example right away. Necesitas trabajar. So you need to work, okay? Just like in English, I need to drink coffee. I need to exercise, okay? So the first verb is conjugated, and the second one is unconjugated, or in the infinitivo. So otros ejemplos, necesito tomar el examen. Necesito tomar el examen. Debo llamar a los padres. Debo llamar a los padres. Should I call, llamar a los papás, a los padres? Okay, unos ejemplos. So keep that in mind when you're working on your verb conjugations and you have two verbs in a row. Most of the time, not all the time, but most of the time, the second verb stays in the infinitivo. Okay. So back to our clasificaciones de verbos, you can see hablar, determinar, identificar, analizar, imaginar. Those are all unconjugated in the infinitive. They end in an AR. And the reason why I'm going over this is because once you learn the pattern, if it's an A, you'll be able to, first you need to decide if it's an AR, ER, and IR verb, and then there's a pattern in order to conjugate it, which you're going to see. ER verb, leer, hacer, that's irregular. Ver, poder, that's a stem change. Tener is a stem change. Okay, ir, escribir, compartir, describir, to describe, predecir, to predict, and evaluar, to evaluate. Okay, so el primer paso. So you can think of conjugating verbs in dos pasos. El primer paso es quitar la terminación. So the ending is la terminación, what we just saw, the AR, ER, and IR. You want to quitar, un momento, you want to quitar la terminación. Por ejemplo, aquí tenemos estudiar, right? And so this is the terminación y vamos a quitar la terminación. Unos ejemplos más, verbos examinar. So you quitar the AR, examin is what you're left with, okay? Estudiar, we just saw that. Verbos en AR, comer, you cut off the ER in order to conjugate as the first step. Y también verbos de IR, okay? So you're going to cut off that conjugation. Segundo paso, okay? You need to agregar, necesitas agregar, to add la terminación del presente. So then you add the correct ending depending on who is speaking or who you're talking to. So for AR verbs,
Okay, estudiar is an AR verb. You have estudi, and then the yo is estudi. Oh, okay. The ending is as, estudias. Él, usted, a. Nosotros, amos. Ellos, ustedes, han. Vosotros, ais. Right, and put it up there. Okay. ER verb, again, the yo is the O form. The to is es instead of as. If it ends in ER, it's an es. Él, usted is an e at the end. Hemos, at the end of nosotros, an n. So you can see that the e changes versus the a, okay? And then in the IR verb, cuidado aquí porque es muy similar. Let's see if you can see how similar it is. There's just un cambio. But you drop the IR, por ejemplo, vivir, to live. You drop the IR and yo vivo, okay? Noten el patrón aquí that all the yo forms in the present tense end in O. Perfecto, okay? Regardless if it's an AR, ER, or IR verb. To S, okay? Ends in S just like an ER verb, okay? El, usted ends in an E just like an ER verb. Nosotros, nosotras ends in imos. That's the cambio right there. Imos. Vosotros, is. That's another change. Imos. And then ellos, ustedes ends in N, okay? So there is the pattern, el patrón. So primer paso es quitar la terminación, quitar the AR, ER, and IR, and then add these terminations, these endings, terminations. Agregar estas terminaciones. Okay, unos ejemplos. Estudiar. Yo, okay, so you cut off the AR. Yo estudio. Tú estudias. Él, usted estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros, vosotros estudiáis. Ellos, ustedes estudian. Okay. Un ejemplo de un verbo de ER, leer. Sometimes people think leer is a little bit tricky because there's two E's, doble E's together, but still you just cut off the last ER. Okay, yo leo, tú lees. Hay que practicar esta pronunciación. Lees. There's two E's in there, lees. Él, usted lee. Nosotros leemos, vosotros leís. Y ellos, ustedes leen, okay? And then el verbo de IR, yo escribo, tú escribes, él, usted escribe, nosotros escribimos. It's the imos there, not the hemos or the amos. Ellos, ustedes escriben, okay? Muy bien. Okay, so el patrón, let's pop them up all together so you can see. You can compare el patrón de los verbos de AR, IR, or AR y IR. Este es el patrón. Excelente. So vamos a practicar un poquito, okay? So, la maestra, el verbo es trabajar, to work, en la escuela bilingüe. La maestra, trabajar en la escuela bilingüe. Okay, la maestra, it's ella, vamos a ver, trabaja. Excelente, trabaja en la escuela bilingüe. Número 2, nosotros, estudiar es el verbo español. So, estudiar termina en AR, nosotros estudiamos. Muy bien. See if you're getting these, okay? To comer es el verbo, it's an ER verb, muchas frutas y verduras. To, got it? Comes, excelente. Número 4, yo vivir en Colorado. Yo, IR verb, yo, got it? Vivo. Muy bien. Y la última, el escribir un ensayo. Un ensayo es un essay. El escribir un ensayo. El, it's an IR verb. El escribe. Muy bien. Well, how did you do on a little mini test or quiz? You have to let me know. Drop it in the comment section. Okay, so hay muchos verbos. In esta lección, you can download a list of the most common verbs that you use, teachers use in educational context, but just some right here. I mean, there are a ton. Estudiar, enseñar, terminar, to finish, pensar, to think,
levantarse, to get up, dibujar, to draw, trazar, to trace, desarrollar, to develop. Hay muchos verbos, so be sure to download the entire verb list, okay? Y ahora vamos a hacer una actividad. Te toca a ti. It's your turn. Okay, so how would you conjugate? So go ahead and get a piece of paper, write them in the comment section, pero escribir textos in the yo form. Let's see if you got it. Escribo. Muy bien. Número 2, sustentar, to sustain, ideas con razones y ejemplos organizados. To support, okay, ideas with reasoning and organized examples. This is in a middle school literacy class that a teacher sent me. Sustentar in the to form. Let's see if you got it. Sustentas. Okay, muy bien. Lograr is to achieve or to reach or to have éxito, have success. Okay, so lograr, cohesión y coherencia. This again is in el contexto de lectoescritura, of literacy. To achieve cohesion, you're talking about a ensayo or a cuento corto. Okay, lograr logra. Muy bien. Usar estrategias y procesos de pensamiento. Usar is to use thinking processes and strategies, okay? Ellos, you got it? Usan, okay? Y la última, apoyar is to support. So, apoyar la escritura de diferentes tipos de textos y ejemplos. So, to support your, whatever you're writing with different types of text and examples. So, as you can tell, I put the question out there, what are the areas or ways that you use verbs in the present tense in your classes? And a lot of literacy examples popped up that you guys gave me. So, nosotros apoyar, apoyamos. Excelente. Okay, unos ejemplos. Some of you send in some great examples of activities that you've created in español. And I just want you to see the examples of the verbs that you conjugated. Crecer is to grow. So, ¿cómo crecen las plantas? How do plants grow? And then dibuja, draw una planta, escribe sobre la planta, okay? Unos ejemplos of verbs conjugated in el salón de clase. Okay, ¿cómo crecen las plantas? Las plantas necesitan agua, las plantas crecen de semillas. Ponemos, es el verbo poner, ponemos semillas en la tierra. Ese es de la maestra fantástica Hannah Smith, okay? Y también un poema de por qué hablo español. Hay muchos verbos aquí. So, I am leaving you from this lección con mucha información, the 2 steps on how to conjugate verbs, and hopefully a little bit more understanding about all the different types of verbs we have. Verbos regulares, irregulares, cambio de raíz, y reflexivo. This is present tense, so I challenge you, your reto profesional is to start conjugating those verbs and using it in the classroom. And be sure to download the verb conjugation list in esta lección. Ok, muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Chao.